ABX EP90 gear oil with Lubra plus technology. Castrol 2T for two-stroke engine. এটা হচ্ছে ডিপোজিট কন্ট্রোল ফর্মুলা, থ্রটল ফ্রি, রাইড ফ্রি, ক্যাস্ট্রল। আমি সব গাড়িতে আমার ক্যাস্ট্রলই ঢালি। 377 টাকা দাম 1 লিটার। 10 টাকা মতো ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়, কেনার সময় 10 টাকা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। 100-এর টুটিটা টপ আপ করবো, টুটিটা কমে গেছে তাই একটু টপ আপ করবো। আর আগে যে দেখালাম গিয়ার অয়েল ঢাললাম, আর এর মধ্যে ডিজেল আর ক্রাসিন আছে, ব্রাশ আছে। চেনটাকে একটু পরিষ্কার করে লুব্রিকেন্ট করবো। তো চলুন তাহলে এই ভিডিওটা দেখা যাক।
Best. Castrol fulfills the requirements of JASOFC and API technique standards. Castrol is the best engine oil. চলুন তাহলে ঢালা যাক ক্যাস্ট্রল। Castrol, best power. সাইলেন্সারের নাট খুলে গেছে। ওয়াসার হেড নাট বলে এগুলোকে। 10 নম্বর নাট। এটা আমার ছোটো ছেলের আফ্রিকা টুইনের উইন্ডশিল্ড। আর ছোটো ছেলের আফ্রিকা টুইনটা দেখবেন, চলে আসুন। আমার ছোটো ছেলের আফ্রিকা টুইন, আমার ছোটো ছেলের আফ্রিকা টুইন, ঠিক আছে।
कौन से निकाला किंग में दे डाला, তাই তো, कौन से निकाला किंग में दे डाला। कौन का खून किंग का काम आ गया, कैसा कौन सा, कौन का खून किंग का काम आ गया, তাই তো। कौन से लिया किंग को दिया, क्या है वो चीज बताइए आप। कौन से लिया किंग को दिया, क्या है वो चीज बताइए आप, कमेंट में बताइए। हो गया। নমস্কার বন্ধুরা, ল্যান্ডলোপার কলকাতায় আপনাদের স্বাগত। এতক্ষণ ধরে যে মেনটেনেন্স ভিডিওগুলো দেখলেন, ভিডিওগুলো কেমন লাগলো বলবেন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই। আর যে মেনটেনেন্সগুলো দেখালাম সেগুলো আপনারা নিজেরাই বাড়িতে করতে পারেন এবং খুব সামান্য জিনিসপত্র লাগে। যে জিনিসগুলো দিয়ে মেনটেনেন্স করলাম সেগুলো খুব সাধারণ জিনিস, সাধারণ যন্ত্রপাতি। 50-100 টাকার যন্ত্রপাতি কিনলেই যথেষ্ট এবং সবসময় সাথে রাখলে। আর এই ছোটো ছোটো ব্যাপারে আপনাদের গ্যারেজে যেতে হবে না। যেমন এই চেন পরিষ্কার করা, সেটাকে লুব্রিকেন্ট করা। আমি ডিজেল দিয়ে চেনটা পরিষ্কার করলাম, করে গিয়ার অয়েল দিলাম, যে গিয়ার অয়েলটা দিলাম সেটাও দিলাম, দেখিয়েছি আপনাদের। আর ক্যাস্ট্রলের টুটি টপ আপ করলাম। আর বুলেটের সাইলেন্সারে একটা 10 নম্বর নাট খুলে গেছিলো, সেই নাটটা টাইট দিলাম। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন অতি অবশ্যই। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সাথে থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন, রোজ ভিডিও দেখতে থাকুন, রোজ ভিডিও দেখতে থাকুন। আর কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছু খুলে যাচ্ছে আশা করা যেতে পারে। আর কালকে তো দেখলেনই যে আমি ভ্যাকসিন নিলাম। যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে আমার কিরম মানে ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা কেমন হয়েছিল বা শরীরটা কেমন হয়েছিল। কিছুই হয়নি। আমার যেটা হয়েছিল 200, 300, 400, 500 কিলোমিটার বাইক রাইড করলে বা গাড়ি চালালে যে টায়ার্ডনেস আছে সেই টায়ার্ডনেস এসেছিলো। আমি এসেই চান ফান করে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম, ঘুম দিয়েছি, ব্যাস বিন্দাস, আর কোনো প্রবলেম নেই। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো সবাই নিন ভ্যাকসিন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাথে থাকুন। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ল্যান্ডলোপার কলকাতা। চলুন তাহলে দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে।